Hello, I'm Jonasz Rewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. The irony of modern geopolitics: 3 years of Russian bombs flattening Ukraine, and yet Russian gas flowed merrily through Ukrainian pipelines to Europe, funding more bombs. 3 years of sanctions, so weak they might as well have been suggestions. And during all this, Western companies with pockets obviously far deeper than their morals happily kept trading with Russia, because who can resist a good deal on blood-soaked fossil fuels, eh? But suddenly, a miracle. The United States slapped sanctions on Russia's shadow fleet, and lo and behold, dozens of Russian tankers are now bobbing aimlessly like overpriced rubber ducks. Turns out you can make a difference if you actually enforce your sanctions. Who knew? Oh wait, everyone did. It only took 3 years and thousands of lives for the West to discover that shutting off the cash pipeline actually works. And let's not forget the cherry on top. Even China and India, Russia's so-called allies, are now refusing to accept these tainted tankers. Imagine Putin's face when his friendly partners left his oil floating in limbo. Priceless. Основная задача, которая была поставлена перед этим санкционным пакетом, он будет крайним санкционным пакетом, то что следующий, естественно, будет уже Трамп, который собирается санкции снимать. И, скорее всего, предпоследним в Европейском Союзе, потому что, возможно, следующий пакет будет в феврале, но, вероятнее, если переговорный трек начнется, возможно, его не будет. Вот, поэтому с этой точки зрения, его основная задача – это повысить процентную ставку ЦБ. Это дословно написано в коммюнике. ЦБ США. ЦБ РФ. И второе, ЦБ США не собирается такие ставки повышать. Второе, соответственно... Куда еще нашу ставку повышать? Ну, я напоминаю, что пока что у нас в феврале заседание... Хватит. Да, повышать. Один раз ЦБ РФ это уже объяснили в декабре, сейчас будем в феврале объяснять. Вот. Второй момент, соответственно, это по курсу удар, прежде всего. Так как рынки сейчас закрыты, обычно все санкции принимаются в пятницу для того, чтобы разогнаться на выходных. В понедельник узнаем, на самом-то деле, последствия удара. Вот. Вопрос заключаться будет в следующем. Каким образом на это будет реагировать принимающая составляющая? Потому что весь теневой флот лег, соответственно, «Газпромнефть», «Сургут». Куда он лег? Он лег как шел, так и идет. Нет, сейчас как минимум, естественно, несколько танкеров стоит. Например, та же самая, которая шла сейчас в Египет и рядом с Германией сейчас дрейфует. Вот, поэтому проблема заключается в следующем. Несколько из 600? Пока что еще не отреагировали. То есть вопрос, как будет реагировать на это Индия, прежде всего и Китай. Санкции влияют на граждан Российской Федерации, они влияют на курс. Конечно, влияют. Хорошо. Там ничего хорошего нет. Вот. Но это не тот удар, который мог бы разрушить нашу экономику и существенно ухудшить положение дел в России. Это самый сильный удар, который возможно было сделать перед уходом. То есть это СНД-санкции, то есть сложнее его представить сложно с экономической точки зрения, в принципе. Это просто крайняя такая форма, поэтому оно самый такой жесткий считается. И поэтому с этой точки зрения необходимо на это правильно еще реагировать с точки зрения, прежде всего, понедельника, контроля курса. Это самое важное. И второе, соответственно, это простраивание логистики. Мы сейчас выяснили вдруг резко, что логистика имеет большое значение, в том числе в военных действиях. Вот здесь это крайне будет важно. Что будет на следующем? The guy said that Trump is going to lift the sanctions. Well, that's his assumption. Trump said that we might lift the sanctions if you're nice. Is Russia ever likely to be nice? That is a rhetorical question. Anyway, here we are watching the Kremlin scramble as its once lucrative shadow fleet is rendered practically useless. To the Western leaders who finally decided to grow a spine, bravo! Only next time, maybe don't wait until the war crimes pile up to take action. Better late than never, I suppose, anyway. Now, for years, the West has proudly boasted about its tough stance, while Russian oil and gas revenues flowed faster than the Kremlin's propaganda, if that's even physically possible. But don't worry, there is always the fallback plan. Wait for Ukraine's drones to clean up the mess. Case in point, a mysterious drone strike on a gas storage facility in Kazan. Official reports say one fuel tank burned, while some Telegram channels whisper about 3 of them. The authorities, in true Russian style, scrambled to downplay the chaos, assuring everyone it wasn't a fire at the facility, just a casual blaze. Yes, a casual blaze. So
Do you actually have formal ones in Russia too? Maybe those are the ones that nobody can deny anymore. Anyway, Russia seems to say, nothing to see here, move along. Meanwhile, Western leaders sip their lattes, congratulating themselves on sanctions that have done little more than slightly inconvenience the Kremlin until very recently. It's almost as if they forgot that actions speak louder than strongly worded press releases. The irony: while Ukraine's drones were literally lighting up Russian supply lines for months now, the West was patting itself on the back for delaying a few oil shipments. Truly an exercise in doing the bare minimum while Ukraine does the heavy lifting. Only the most recent sanctions package is something of a return to form for the West. But it's still kind of likely that when Western countries announce, that's it, we can't do anything more to harm Moscow's oil exports, Ukraine will step in and say, hold my borscht. Robert Fico, Slovakia's very own Kremlin whisperer. 1 minute he's hurling insults at President Zelensky, and the next he's proposing a friendly little neutral ground meeting at the border, because nothing screams diplomatic finesse like calling someone a beggar and then inviting them for tea in the middle of nowhere. Stretnutie sa môže uskutočniť na území Slovenskej republiky v blízkosti štátnych hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou. Je priam symbolické, že na dopravu na slovenské územie by ste mohli využiť priame vlakové spojenie z Kyjeva do Košíc, ktoré je výsledkom spoločného úsilia našich vlád. Takéto stretnutie vytvorí dobré predpoklady na otvorený rozhovor o dodávkach plynu na Slovensko a do iných krajín cez územie Ukrajiny. You can almost hear Putin chuckling from the Kremlin, probably texting Fico his next steps, like a manager reminding a warehouse worker to restock the shelves. Comrade Robert, don't forget to look concerned while defending Russian gas profits next time. This latest spectacle isn't surprising, though. Slovakia and Hungary seem to be competing for the title of Putin's favorite EU satellite. Viktor Orban must be fuming right now. Fico's groveling is so on point, it's starting to overshadow his own attempts to keep Gazprom happy. Meanwhile, Zelensky is likely looking at this invitation and thinking, sure, Robert, let's meet right after you stop being a mouthpiece for Moscow. Until then, Fico can keep dreaming on border negotiations while Putin pats him on the back for a job well done. The Russian propaganda machine never fails to outdo itself in the theater of the absurd. Today's gem comes from none other than Vladimir Saldo, the so-called head of occupied Kherson, who has graciously announced that the region is ready to welcome refugees from California. Yes, because nothing says land of opportunity like a war-torn, bomb-scarred region under Russian control. You can almost picture it now. Brad Pitt and George Clooney packing their Louis Vuitton suitcases, hopping on a budget flight to Kazakhstan, then enduring a scenic train ride to Krasnodar before finally boarding a bus to the luxurious haven of Skadovsk. Surely they'll be thrilled to swap sunny beaches for, well, whatever is left standing in the Kherson region, at least in the Russian-occupied part thereof by now. Saldo's offer is as delusional as it is hilarious. California refugees? The man can't even handle his own crumbling occupation, yet he's extending invites to Hollywood's finest. Perhaps next he will suggest Elon Musk open a Tesla factory in Crimea, or Beyoncé perform in Mariupol. Bravo, Russian propaganda. Just when we thought you couldn't sink any lower, you've once again managed to exceed all expectations. Keep it up, I guess. This level of comedy is hard to come by. Because let's face it, Russian-occupied territories as a haven for refugees from California are almost as funny as Elon Musk claiming he's good at video games. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.